即摆大家拢伫咧过年的气氛内底，带大家来看一个无共款的。台北有举办一场真特别的马拉松，参加的人伫咧沿路的补给站，沿路是载你食。有人形容讲，这是哪走哪食哪食好料的马拉松。 300人伫真寒，低温的哥本哈根参加这场半马拉松的活动，沿路考验毋但是体力，也个腹肚内底用食偌济食量。停设8个补给点，提供北欧传统庆祝狂欢节，常常用的八大果酱甜棒，也个瑞典狂欢节甜棒塞莫拉。早有人伫每一站停落来，摕这点心翕相，食个继续上路。只有竞争胜负的紧张，加一寡用食会友的欢乐。有人讲，这可能是伫咧走的生涯当中上甜蜜，也是上最好的一摆。 Love like pastries. And I also like to run, so it was like the perfect combination. It's gonna be tough. It's gonna be super cold, but hopefully some Fastelavnsboller can keep us warm. 但美今年的狂欢节伫2月15，暗过节庆点心，1月点头都已经准备好。一间饮料公司串联哥本哈根上厉害10间点心店，发现路线长度21公里，都是半马拉松，都举办这场活动。去年近8,000人报名。 暗过干的100个名额，今年开发2条路线，总共是300个名额，吸11000人来报名。 People really enjoy these things that are kind of in a limited period of time. It's like a special period. You can only get it at this time of year, and that makes it extra special. And everyone has to try all the different kinds. 冲过终点线了后，还佫用食一份不离乌胖。有参加人笑讲，今仔日热量严重超过标准，下一顿可能要等到明仔才佫讲。啊，毋过这一切拢感觉真有价值。公司新闻是会中朋友。